Now, there's one intervention I do with all the perpetrator and the angry parts, and I'm going to show you. Є одна інтервенція, яку я проводжу з усіма частинами, які імітують кривдника, і з злими частинами я вам покажу. Because what perpetrator imitating parts don't understand is that they direct their anger and their punishment in the system to other parts. They punish them, they hurt them, etc. І те, що ці частини, які імітують кривдника, не розуміють, це те, що вони спрямовують цей свій гнів на інші частини, і що вони роблять їм боляче і шкодять їм цим. And what they don't understand is that they bite in their own tail. This is what I always say. Тобто те, що вони не розуміють, те, що вони себе самих кусають за хвіст. Це те, що я завжди кажу. And I show you a picture in 2 slides, and this is how then I explain it. Because they think that if they order a part to cut or burn, that their arm is not hurt. І я показую їм також картинку для того, щоб це проілюструвати, і пояснюю, що якщо вони змушують іншу частину різати себе або палити себе, то їм самим здається, що їм самим від цього боляче не буде. And so what I do to show them that they bite in their own tail, I make this drawing. І я показую їм таку картинку, цей рисунок, для того, щоб показати їм, що вони кусають себе самих за хвіст. And I usually start with this purple thing with fear, despair. I usually start here. So you have an empty flap over, or whiteboard. And I start here with fear. And I make a circle. І я їм малюю цю схему, починаю з чистого аркуша, і зазвичай починаю звідси зі страху і відчаю цього фіолетового, і малюю таке коло. And I say, listen, I hope you will listen and will look, because I'm going to explain you what happens internally. І, будь ласка, послухайте і подивіться, тому що я хочу вам пояснити, що відбувається у вас всередині. Imagine inside there is a child part that is very afraid or in despair or very fearful. And I draw this first purple circle here. Я тут малюю це перше фіолетове коло і кажу, уявіть собі, що всередині у вас є дитяча частина, яка дуже сильно боїться і в великому відчаю. What happens is that this fearful part is triggering inside, is activating more parts. So I draw this arrow and then the second circle, who have memories, who are more afraid and who start crying inside. І тоді уявіть собі, що ця частина, яка боїться, тригерить інші частини, які також мають такі спогади, і вони їх переживають, починають плакати, відчувають страх. And that can trigger even more different memories of situations where you felt weak, vulnerable, or needy, that somebody was going to help you. So then it's the third group of parts or part. Це тоді тригерить ще інші, більш складніші спогади, про ті часи, коли ви почували якусь сильну потребу, були вразливими, слабкими. І тут вони включаються теж. And this might also trigger, and then I have the last circle here, physical memories of pain, more memories of abuse. So you get even more parts inside that are all upset and have their own memories. І тоді це може тригерити ще оце останнє коло малюю фіолетове, також спогади про фізичний біль і ще додаткові спогади про насильство. І таким чином у вас вже дуже багато частин, які в дистресі перебувають. And that starts to trigger the next group of parts. So the anti-bonders, the angry ones that feel the shame, the disgust, and the self-hatred. All this pain, all this vulnerability triggers internally self-hatred. So then we are here. І тоді
ось цей біль, вся ця вразливість, вони тригерять внутрішньо ненависть до себе, тобто вони тригерять у цих антибондерів з їхнім соромом, з огидою і ненавистю до себе. And from self-hatred, we go to irritation that attack anger. І тоді від ненависті до себе ви переходите до роздратування, до нападів і до люті. And anger triggers even more anger and rage internally, all the time internally. І тепер ця злість тригерить ще більшу злість і лють. І це все всередині відбувається. And the only way you have learned to deal with rage and shame and disgust is by turning that internally into threats, punishments, pain of child parts. І єдиний спосіб, яким ви навчилися поступати з цією люттю, соромом і з огидою, це є звертати її всередину, і залякувати, і карати дитячі частини. And then I say, and see, then you start to threaten, you start to hurt parts inside, and then here it starts all over again with fear, despair, etc. And the whole circle goes again. І тоді ви починаєте залякувати і робити боляче внутрішнім вашим частинам, і цей цикл починається спочатку. And then I say, now listen to me. I have trying to teach child parts a safe place, an imaginary safe place. Тоді я кажу, послухайте мене, я намагаюся навчити дитячі частини про уявне безпечне місце. And what you often see is that these angry parts don't allow child parts to be in a safe place, so they destroy the safe places, etc. І ви побачите також, що ці злі частини не дозволяють дитячим частинам перебувати у безпечних місцях, вони можуть їх руйнувати і так далі. But then I say, now imagine that this part, and I draw kind of a square around this, that this part goes to a safe imagination, a place in the imagination. Але тоді я їм кажу, уявіть собі, що ця частина в своїй уяві переходить у безпечне місце, і я малюю навколо неї такий квадрат. And that part feels safe and calm and not so afraid. І тоді ця частина почувається у безпеці, спокійною і не так сильно боїться. Then it doesn't trigger this one and this one and this one and this one and this one, and the circle is not continuing constantly. Тоді не тригерять цю частину, і це коло весь час все це не йде весь час по колу. In fact, to break this circle, I tell them, we could place a safe place everywhere. I mean, any part that's sort of realizes some safety is not triggering other parts any longer. І тоді я кажу, що для того, щоб розбити цей цикл, вам потрібно встановити безпечні місця всюди, тому що будь-яка частина, якщо вона може потрапити у безпечне місце, то вона не буде тригерити наступні частини. And then I say to these parts, and if the parts that are vulnerable and cry will be in a safe place, you don't have to listen to the crying anymore because the crying stops. І тоді, якщо ці частини вразливі, і які плачуть, перебуватимуть у безпечному місці, тоді ви не будете чути увесь цей плач, тому що він припиниться. And then I say, so could you allow me, let's say just for 1 week, to create a safe place and see if you feel less enraged and irritated and disgusted? If you really let these parts be in safe places. This is what I say then. І тоді я знову ж таки кажу, а можете дозволити мені лише на 1 тиждень створити для цих частин безпечне місце, для того, щоб
ви відчували через це менше люті, менше роздратування і менше огиду, якщо вони перебуватимуть в безпечному місці. And sometimes you have to negotiate that they only try 1 day or 2 days, because it feels as if they have to give the power to you then. But when you see them back, they have to admit it was more quiet and calm. І іноді вам треба з ними це обговорювати, що це буде лише на 1 або 2 дні, тому що вони бояться віддати свою владу вам, але пізніше вони визнають, що справді їм було спокійніше.